security issues which are cross-border. Thank you very much. I will take 3 questions. Yeah, so introduce yourself and then start from here. Mimi naitwa Yaya from Radio Jambo. Tuko na tetesi kwamba tuko na wanajeshi wa Jubaland katika taifa la Kenya. Labda kama waziri wa usalama ndani tuko na hilo swali. I think hiyo swali ya kuhusiana na security kwa Mandera nadhani tungeweka maanani zaidi leo mambo ya hapa Busia, lakini kwa sababu ni unajua kwamba mambo ya border security ni mambo ambayo tunashughulikia pamoja kama multi agency, Department of Defense, internal security na other departments tunafanya kazi pamoja. Kwa hivyo pahali ambapo tukiwa na shida yoyote ya border, haswa mambo ya Al-Shabaab ambayo tunapambana nayo, na pia Somalia ikiwa na shida, tumekuwa na refugees wengi wa kutoka Somalia pale Dadaab. Tumekuwa pia na watu wengi wanatoroka kama vita ikizidi upande wa Somalia, watu wengi huwa wanatorokea Kenya, na mara nyingi wengine wanarudishwa, wengine pia wanakuwa assessed kuona kwamba wataishi namna gani, lakini hakuna policy ya Kenya ya kusema tutakuwa na askari ya Somalia ama whether regional ama ni national ambayo itafanyia mambo ya vita upande wa Kenya. Kama kuna watu wa kutoka Somalia ambao wako katika upande wa Kenya, si kwa mwaliko wa taifa la Kenya, ni kwa sababu pengine wanatoroka sababu zao za kivita, na investigations ya security itahakikisha kwamba wote wanakuwa accounted for na wanasaidiwa kurudi salama kwa sehemu ambazo wanatoka, ili kuhakikisha kwamba nchi inakaa salama. So mara nyingi, si kwa mara moja tu, mara nyingi vita ama malumbano ikizidi upande wa Somalia, utaona watu wanatorokea upande wa Kenya, na hiyo kutorokea kwao hapa si kwa mwaliko wa Kenya, ni kwa sababu wanatafuta usalama, na wakati wanatokezea inaleta pia changamoto kwa wananchi, lakini hiyo yote inatekelezwa kwa njia ambayo inafaa kuhakikisha kwamba mtu yoyote mwenye ako Kenya bila idhini anarudishwa katika nchi yao. Kwa hivyo hakuna wasiwasi kwa haya mambo yote ambayo unasikia huko Mandera, na ni shida ambayo tutakuwa tunakabiliana kila wakati, na sio Somalia peke yake. Ndugu zetu majirani wakiwa na shida yoyote, tutakuwa tunakabiliana na shida kama hizo, kwa sababu wengine watatorokea upande huu, na lazima tukue na njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba wanarudi salama makwao. Na kwa sababu sisi hatuna vita na mtu yoyote, tulikuwa na vita yetu ni dhidi ya mambo ya terrorism ambayo ina affect nchi yetu. Wale ambao wanatoroka kwa sababu wanatafuta usalama, tunawarudisha pia kwa upole, kwa sababu hawana vita na sisi. Tunatafuta njia ya kuwarudisha na kuwaelekeza sehemu za nchi yao kwa njia inayofaa, na hiyo neno nataka niseme kwamba our security teams kwa nchi mzima wanashughulikia hiyo. Hakuna wasiwasi yoyote ambayo inabidi, na ninawaomba viongozi wote kutoka sehemu za Mandera na sehemu zingine tuendelee kushirikiana vile tumekuwa tukishirikiana. Milango ya serikali ni wazi kujadiliana vile tunaweza kusaidiana. Iwapo kuna mtu kutoka nchi jirani ametorokea sehemu yetu, kuna njia mwafaka ya kurudisha ambayo haitaleta uhasama kati yetu na nchi jirani, na pia haiwezi kuumiza mwananchi wa Kenya. As I said, every time there is a conflict in the Somalia side, it definitely spills over, especially if it's Bulahawa and the towns across the border. It affects Kenya. And remember that we have a good working relationship with Somalia as a country. And so when there is those challenges, there's citizens who feel endangered run from the neighboring country run to Kenya. But we cannot confirm now whether there were forces of who they are. It's only until you do proper security analysis and investigations that you get to know, is it forces, is it civilians, and so forth. It is also
It's also important to note that such security issues are handled in as security issues. So if there is any, if we reach a stage where there is any challenge, we will tell the country. But at the moment, we don't have any difficulty. The complaints that have come from citizens have been looked at. The question of occupation of school, there is no school currently being occupied, as a matter of fact. And so if there are other parts of Kenya that there is a spillover of citizens from the neighboring countries, with Somalia particularly, that will be, that's why I said the security team will work on it to make sure that they return peacefully. What our main problem in our border that we deal with as Kenya is the criminals, is the people who want to attack our country, kill people, steal property, burn, and so forth. That is really what bothers us most. But people who are running for safety, we will find ways of addressing that issue so that it doesn't also become a security challenge or a humanitarian issue in the country or security challenge. In fact, those who are asking for refugee status and to be housed and protected in Kenya, they know the procedure they go through that is enshrined in the international law. So at the moment, there is no cause for alarm. There is no politicization of security is not necessary. I know there are some people who want to score cheap political benefits from it. It is not in the interest of this government or this administration to do politics or to do a political ping pong with opposition leaders and any other person on matter of security. Where there is complaints from citizens, we investigate and we deal with it in a manner that will, where necessary, where we know that national interest is being protected, we will handle it confidentially. Where information needs to be shared with the public, we'll share with the public. But our interest is to safeguard Kenya. We don't want to lose any life and we don't want to lose any property. That is our job. At the end of the day, the bottom line is everything we do across our border, whether internally or across, and I speak now under collective responsibility, whether it is involved in this ministry or another ministry, everything we do is to secure Kenya as a territory, the citizens of Kenya and their property. And everything is done in good faith, including how we handle problems of refugees and aliens getting into our country. We do it in the best interest of the country, and the strategies employed, not all of them are discussed in the full glare of cameras because national interest is extremely important.